Welkom in deel 2 van Monatomic Goud. We gaan nu in dit deel gaan we echt helemaal op zoek naar waar het vandaan komt, wat het te maken heeft met de Anunnaki vooral. En waarom de Anunnaki hierin zo belangrijk is. Maar we gaan ook op zoek naar waarom goud. Waarom is goud zo belangrijk? Dat zijn een beetje de richtlijnen van deze video. Dus welkom in deze video over Monatomic Goud. Deel 2. In deze video wil ik het gaan hebben over de Anunnaki. Wat het zijn, wie het zijn, waarom ze zijn, waarom ze hier gekomen zijn. En ja, zoals we weten, zoals ik weet, is dat voor goud. En waarom is dat goud? Dus omdat ze dat nodig hadden voor hun atmosfeer. En omdat hun planeet wat verder, een wat grotere cirkel om de zon heeft. Is het voor hun noodzakelijk om zeg maar een soort van thermoskan-achtig idee te creëren met monatomic goud, oftewel dat stoppen ze in een atmosfeer, wat wij nu ook doen met de chemtrails. We zien vliegtuigen met die chemtrails, dat zijn zwaardere metalen, het is vooral uranium geloof ik dat ze in de lucht. Dus het is niet gezond voor ons, het is veel beter om inderdaad monatomic goud te gebruiken, maar goed. Hun doen dat met monatomic goud, waardoor ze juist de warmte bewaren. En wij willen juist zorgen dat er geen warmte bij komt. Dus misschien dat ze daarom een ander metaal gebruiken. Maar het is totaal niet ongezond, of totaal niet gezond voor ons als mens. Maar daar ga ik dus nu niet echt over hebben in deze video. Het gaat er even om dat we gaan begrijpen waar monatomic goud vandaan komt en waarom het belangrijk is voor ons als persoon. En nou ja, als je de vorige video nog niet hebt gezien, zou ik daar eerst mee beginnen, anders snap je er echt helemaal niks van wat ik nu allemaal aan het vertellen ben. Dus in de vorige video, in het vorige gedeelte, ga ik heel erg diep in op waar het vandaan komt, waarom we het weer hebben gevonden, waar we het hebben gevonden. Dus daarin is de inleiding, heb ik ook nog gemaakt over Adam en Eva. Dat is om een beetje interesse te wekken. Daarna ben ik echt ingegaan op waar het vandaan komt, de berghoren en dat soort dingen. En nu gaan we echt nog een stapje terug naar waarom het voor ons belangrijk is. En daar heb ik gewoon weer wat video's voor opgenomen. Het is allemaal informatief. Dus ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Veel kijkplezier. The story begins several 100,000 years ago and starts in the midst of a drama involving the Anunnaki, the planet Nibiru, and our Earth. Sitchin wrote that he believed that the planet Nibiru was inhabited with life at one point in its history. He wrote that the dominant species on the planet were bipedal in stature and had very evolved conscious minds. These beings were said to be much bigger than we are today. The women were about 10 to 12 feet tall, and the men were 14 to 16 feet. I'm ready to talk to you about something I don't talk about a whole lot, but here we go, the Anunnaki. There's a lot of speculation about the Anunnaki. There's a lot of discussion about the Anunnaki. There's a lot of division about the Anunnaki. There's a lot of arguments about the Anunnaki. But one thing that is almost universally believed about the Anunnaki is that they were here on planet Earth, and maybe they still are, but they were here after gold. They were just big people with all kinds of passions who were part of a military dictatorship that came down to Earth. And that's what we're looking at. They came down to Earth looking for gold. And last time on Enki Speaks, we saw what led up to this search for gold, which was namely their planet, which comes through the inner solar system every 3,600 years, was losing its atmospheric shield, and they needed to make
white powdered monoatomic gold into their atmosphere in order to shield it. And a set of circumstances led a fleeing ex-king to get to Earth, find there was gold, aim his missiles back at the home planet and say, okay, make me king again. And where we got to in the story last time is the guy who was really king at this moment said to his son, who had married the daughter of the deposed king who had sought refuge on Earth, go talk to your father-in-law and see if we can work out a compromise. And that's about as far as we got. And then, but what we're going to get into today is how the council, first of all, verified that Alalu, that's the deposed king, really had gold, and what they decided to do about it, how they sent Enki. His name in those days was different, but the guy that became Enki, they sent him down to Earth to see what he could do and also to see if the gold was there. And I'll turn it over to Janet for a bit. Nou, we gaan dus niet naar Janet toe. Voordat je de hele video wilt kijken, ik heb ze allemaal in de description box achtergelaten. Dan kan je gewoon zelf nagaan. Dit is inderdaad een documentaire stijl, dus ik heb allemaal video's bij elkaar gezocht die hierover gaan. Nu komt er een stukje over Mesopotamië. Daar zijn we in de vorige video eigenlijk geëindigd. Uit Mesopotamië komt. En nu gaan we ook kijken waarom Mesopotamië daarin zo belangrijk is. En dat gaan we nu kijken in het volgende gedeelte van de video. To be the oldest Sumerian site across all of Mesopotamia. And is it possible that this is where we get our 7 days of creation from in Genesis? Either way, it was here that they established their headquarters. For the gold, however, they went to mine a specific valley in Southeast Africa, where the largest natural deposit of gold was known to be. Of the 12 supervisors, Enlil was the leader of the whole operation, and Enki was second in command. The Anunnaki carved deep into the earth and dug large quantities of gold. Then, every 3,600 years, when Nibiru came around, they would shuttle the gold to their homeworld and return to digging while Nibiru traveled its orbit again. The research that I've done, I've read the Sitchin material. Oops, sorry about that. I've read the Sitchin material. I've read some of the Tellinger material. And I've read what I think is one of the best books on it, Reign of the Anunnaki. And just to give you a great synopsis about the gold idea, most of the experts say that, including Sitchin, who claims that they were digging for gold, the Anunnaki were, so they could spread gold dust in the atmosphere of their own planet to reduce the escape of heat, rather like a thermos bottle effect. Of course, many of you know about the teachings that Nibiru has a great big huge long orbit. It spends a lot of time away from the sun, so they were trying to put gold in the atmosphere so it would retain heat. According to Sitchin and supporting theorists, they dug for a very long time, about 100,000 to 150,000 years, before the rebellion took place. Somewhere between 300,000 and 200,000 years ago, the Anunnaki workers rebelled against their bosses. They did not want to keep digging in the mines. One can easily imagine them saying, "We've been digging gold for 150,000 years, and we're tired of it. We're done." The rebellion presented a problem for the superiors, and something had to be done. This is where Enlil and Enki come into the story in a very prominent way. If you recall, in the original Sumerian story, we had 2 versions of the conception of humans. In one, it was Namu's idea, and in the other, Enlil told Namu the idea, who then gave it to Enki. We hebben het al een beetje over gehad, de Anunnaki. Hun kwamen dus naar aarde om goud te mijnen en daarmee ze hadden eerst de Igigi overmeesterd en voor hun laten werken. En dit kan je allemaal lezen in het boek van Enki. Op het moment dat ze hun overmeesterd zijn, zaten hun op Mars en hun deden het goud transplanteren naar de planeet Nibiru, want daar kwam de Anunnaki vandaan. En Adam was dus in het Hof van Eden en dat was een goudmijn. En daar hebben ze goud gemijnd en bla bla bla. Dus, maar hun hadden dus dat
speciale eten. Ze hadden altijd een zakje bij zich. En dat speciale eten, dat hadden ze altijd bij zich. En dat noemden ze het eten van de goden. En nu weten we dat dat manna is. Oftewel, dus de Anunnaki was naar aarde gekomen om goud te mijnen. Uiteindelijk hadden ze een ander ras overmeesterd voor hun na te werken. Maar die gingen in opstand. Dus toen moesten mensen dat gaan doen en daarvoor zijn mensen geschapen. Sitchin also suggested that gold was an elixir that extended the life of the gods or of the Anunnaki, and it didn't have the same value as it does to us as humans. It was certainly something that was valuable to them if it could extend their life, and it became valuable because of the demands of the Anunnaki. They say that's why gold became valuable on Earth. From the 1700s, gold has been the key bullion reserve against national currencies, but few have ever understood why. Gold is bulky, heavy, and not especially rare when compared, for example, with certain gemstones. It has nevertheless taken prime position as a financially underpinning substance. The reason is because from the most ancient of times, gold has had a perceived value beyond that of currency wealth. A metaphysical and scientific value, the secrets of which have been lost but were destined to one day return. This has happened with the rediscovered science of monatomic high-spin metallurgy, the ability to transmute noble metallic elements into a single atom, superconductive, anti-gravitational state. During the course of David Hudson's research concerning orbitally rearranged monatomic elements in the latter 1990s, the medical fraternity began to take a keen interest in the potential use of Ormes for cancer treatment. Journals such as Platinum Metals Review and Scientific American had reported how monatomic platinum group metals will resonate with deformed body cells, causing the DNA to relax and become corrected. Tellinger, in his book, The Slave Species of the Gods, also says that the main interest of the Anunnaki was to take precious metals, especially gold, from our planet. So, a lot of people claim that there's gold in the eyes of the Anunnaki. Tellinger claims that many of the ruins in South Africa were settlements of the Anunnaki, where gold was mined. In Sumerian creation myth, the angels, known as the Anunnaki, or great sons of Anu, were the founders of their culture. The names Angel, Anunnaki and Anakim have much in common. They are indicative of the ancient ancestors who brought the secrets to the rest of the world. Interestingly, Anunnaki is phonetically similar to the Hebrew Anakim, the giant race who appear in the story later, and also Angakok, the shaman from Greenland to Alaska. They were known as the Shining Ones. The earliest accounts of the Shining Ones can be found in four principal sources. Firstly, in the Sumerian tablets from the Library of Nippur, where they are named the Anunnaki. Secondly, in the Book of Enoch, where they are referred to as angels, watchers, and Nephilim. Thirdly, in the Book of Jubilees. And fourthly, in the biblical book of Genesis, where they are given the name Elohim. The Sumerian El is usually translated as God, but the feminine Elohim is the plural of El. In Genesis, the phrase Elohim is also used, meaning the Elohim. El means brightness and shining. Indeed, the Semitic word El
is found in many ancient languages. For instance, the Anglo-Saxon elf means shining being, and so El needs to be translated not as God, but as the shining one, and Elohim, being plural, should read the shining ones. Oké, we zijn dus nu op het punt aangekomen dat we een beetje de dotjes gaan connecten. Hè? Dus het woord El betekent eigenlijk de shining ones, oftewel de shining ones zijn ook kan twee vertalingen, zoals je ook door de video heen ziet, dat de hoe zeg je dat? Elegante, oftewel wijze mensen zijn, of wezens, maar ook tegelijk schijnend, oftewel lichtgevend. Dus op het moment dat je dat lichtgevende uit het vorige video, het vorige stukje, uit het stukje van de berg Horeb gaat kijken van mensen geven dan uiteindelijk licht. Mozes geeft uiteindelijk licht. We gaan ook door deze video weer heen zien hoe belangrijk DNA is met licht. Dus eigenlijk als je alle puzzelstukjes met elkaar verbindt, dan kom je inderdaad uit op Monatomic goud. Dus vandaar dat ik deze video maak. Dat alles aan elkaar verbonden is door dat goud. En er wordt ook wel eens gezegd dat engelen hun bloed goud is. Er wordt ook in de Bijbel gezegd dat alles in de hemel van goud is. Dus, en dan goud boven de 24 karaat wordt transparant. Dus dat, oftewel je kan er doorheen kijken, het wordt glas. Maar het glimt en het is onverwoestbaar. Dat is goud wat wij niet kunnen maken als mens, geloof ik. Ik weet het niet zeker. Maar de kennis is er wel. Dus goud is op zoveel. Ja, je hebt het fysieke, zo mooi. Het is een heel vloeibaar metaal eigenlijk. Hoe hoger de karaat, hoe duurder het wordt, hoe mooier het gaat schijnen. Daarentegen heb je dus, als je boven de 24 karaat komt, kan je er doorheen kijken. En dan krijg je ook nog het monatomic goud. En dat is dan heeft weer andere. Het is anti-zwaartekracht, het is superconductief. Het is goed voor het menselijk lichaam. Het is goed voor het begeleiden van kennis, oftewel begeleiden van informatie. Het geleiden van energie. En daarin zie je weer dat energie, licht en informatie één en hetzelfde ding zijn. Fotonen is precies hetzelfde als je neuronen reageren net zo op fotonen als op elektriciteit, omdat elektriciteit en fotonen uiteindelijk hetzelfde ding zijn. Het is een plus en een min. Meer is het niet. Dus wat ik probeer te bereiken in deze video is dat je echt alle puzzelstukjes aan elkaar verbindt, zodat je kan leren of begrijpen dat monatomic goud heel belangrijk is voor ons als mens. Niet alleen om oud te worden, maar om ziektes mee te voorkomen. Niet alleen om jong te blijven. Dat is niet wat ik ermee wil bedoelen, want ik denk niet dat de bedoeling is dat wij 500.000 jaar oud gaan zitten worden. Dat lijkt me niet zo handig. Als je gaat kijken naar de wereldoverbevolking, wat ik ook niet helemaal geloof, maar het gaat erom dat we gaan het ook zien in deze video. Ik weet niet waar ik dit stukje ga plaatsen, dat weet ik even niet meer. Maar we zien dus ook in deze video dat andere metalen nu worden gebruikt door wetenschappers en zowel artsen om kanker te bestrijden en dat soort dingen. En dat is precies waar ik deze video voor maak. Is dat monatomic goud helpt ons genezen, herstellen, beter blijven, gezond blijven, dat soort dingen. Dat is de enige reden waarom ik deze video maak. Alleen ik moet wel alle informatie die ik erover heb gevonden met jullie delen. En zodat jullie ook niet alleen begrijpen, maar ook de kennis van hebben dat monatomic goud iets heel belangrijks is in het universum, laat ik het zo maar zeggen. Dus
We denken nu vanuit een wereldbeeld, wat er met onze wereld aan de hand is, wat er met onze wereld allemaal mis is en dat soort oorzaken en gevolgen. Maar we zijn universele wezens, oftewel multidimensionele. Dus we kunnen hem in meerdere dimensies als ziel. En we leven nu toevallig in een menselijk lichaam. Dus als we het universum tot onze beschikking hebben, niet alleen onze wereld, maar ook heel het universum. En in het hele universum is bekend dat er goud, een bepaald wit poeder kan van gemaakt worden, waardoor je en atmosfeers kan, de ozonlaag mee kan helpen, waar je mensen mee kan helpen, waar je dieren mee kan helpen. Je kan er zelfs planten beter door laten groeien. Het is niet te beschrijven wat je er allemaal mee kan doen. Maar dat is de volgende video wat er uiteindelijk gebeurt. Deze video gaat heel erg over waar het vandaan komt. En dan uit Mesopotamië. Dat is een beetje de richtlijn van waarom Mesopotamië. Dus we gaan nu weer verder kijken met documentaire-achtige. Ik heb dus niet alles naar het Engels of naar het Nederlands kunnen vertalen, omdat het gewoon niet toegelaten wordt in YouTube en ik ga het allemaal niet zelf doen. Dus ik hoop dat het uiteindelijk een beetje begrijpbaar wordt. Ik wil ook nog gewoon een video dat ik alles zelf vertel. Maar deze video is heel erg van wat vinden andere mensen. Maar ik ben niet de enige die daarover spreekt. Dat is waarom ik deze video maak. So were there big beings here that had gold in their veins? Were the Anunnaki after those beings? Are the Anunnaki after us? And I didn't pull this up, I should have. There's actually scientific research that human beings create gold. Our bodies create gold. And specifically our hair creates gold. Each strand of human hair contains up to 14 elements, including gold, ladies and gentlemen. Scientists, look at this headline. This is very interesting. Scientists synthesize gold nanoparticles inside human hair. Hair without treatment at 1 day, and then at 16 days. So you can see the gold in human hair. So humans do have gold in their hair. There were beings here that had gold in their bodies. Gold. It's a symbol, an investment. But in ancient Egypt, it was revered, the so-called flesh of the gods. For them, gold was a part of immortality. That's why the king is put inside a coffin out of gold. Dus we kennen allemaal de uitdrukking: je hebt goud haar, je hebt goud haar, ja, je hebt goud in je haar. Ja, dat is nog echt zo ook. Dat is het leuke ervan. Ons lichaam produceert goud, wat we net hebben gehoord van Jeffrey. Dankjewel Jeffrey, ik wist dat ook nog niet. Dat is het leuke van als je zelf nog eens in je research gaat doen. Je vindt steeds meer, je vindt steeds meer. Dat is wow, enthousiast word je ervan. Wow. Zou Ralph Smart doen. Dus dit maakt me enthousiast. Hè, en tegelijkertijd ook een beetje beangstigend, maar dan gaan we verder in de video's. Dan ga ik nog niets vertellen eigenlijk. Maar ik wil helemaal geen angst brengen, ik wil wetenschap en kennis brengen. Maar uiteindelijk, mensen produceren goud. En vandaar dat goud ook zo belangrijk is in Egypte en alle dingen daarvoor. We kunnen naar bergen kijken en in bergen, daar praat Jeffrey over in een stukje, maar dat vind ik te lang duren, dus ik heb het even uitgeknipt. Bergen hebben ook aderen van goud. Dus oftewel die bergen zijn misschien ook wel wezens in een andere dimensie. Daar wil ik dus niet op ingaan, maar het ging er even om. Bergen aderen hebben met goud. Denk daar even over na. Laat het even bezien. Een berg heeft een ader met goud. Ja,
ik weet niet of ik verder moet zeggen. Ga zelf maar na. Kijk zelf maar, denk zelf maar na over wat het kan betekenen. Why am I talking about this? Because it's clear that the human body produces gold. Most people think it's clear that the Anunnaki were after gold. Most people, or a lot of people, are seeing that the mountains could have been beings, living beings at some point. And if there's veins of gold in their dead bodies, surely there were veins of gold in their living bodies. So my question is, are we and other beings the gold that the Anunnaki were after? Well, Jeff, it's easier to just dig it out of the ground, but what if it's a different kind of gold that comes out of beings? And what if it's not even gold at all? Let me share with you what I mean. Not only do we know that the Anunnaki were after gold, we also know that the Anunnaki were genetic experimentors. They were trying to change beings, create beings. The lore is, and the belief is in most of the community, that the Anunnaki were trying to create beings. Dus Jeffrey denkt, doordat hetgeen wat onze haar creëert, uiteindelijk, is monatomic goud. En dat is natuurlijk een ander soort goud dan dat we uit de grond halen. Dus we skippen het proces van... Dit is een stukje wat ik beangstigend vond. Maar het stukje monatomic goud dat we hebben, dat ons lichaam creëert, gaat de haren in. En de haren hoef je af te scheren en dan heb je goud. Dus het stukje wat hij bedoelt is dat ze ons zo genetisch gemanipuleerd hebben dat wij goud produceren, zodat ze niet hoeven te graven, maar gewoon het haar verzamelen. Dat scheelt ten eerste een hele hoop graafwerk. Je hoeft geen mens, het scheelt gewoon graafwerk. Je kan natuurlijk allerlei vormen van graafwerk inbeelden. Plus het groeit automatisch zonder dat je de druk over hoeft te maken. En derde puntje. We gaan nu kijken naar een stukje uit de film Jupiter Ascends. En in Jupiter Ascends dan gaat het eigenlijk over dit hele punt. En we gaan nu kijken waarom. Your people kill the dinosaurs. They seed planets with human beings, then kill and harvest them to create Regenex, a serum of eternal life. Hierin zeggen ze dat deze buitenaardse wezens mensen hebben geplant op aarde voor een bepaald stof wat hun een eeuwig leven geeft, oftewel niet dood kunnen. Were the Anunnaki just poor scientists? Were the Anunnaki just poor geneticists? Were the Anunnaki just really bad at making people, or were they trying to do something else? They said we all have bodies, but we don't just have physical bodies, we have light bodies. And just as we feed our physical bodies, they said, we have to feed our light bodies so that they will be nurtured and grow in the same way. They have to be as fulfilled as the physical body. They call the light body the car. But it's interesting because scientists in recent times have actually called this material the light of life. Because it resonates with DNA on the same frequencies. It's a light wave. What if they weren't trying to create a race at all? What if that's just lore? What if they weren't trying to create beings at all? What if that's just part of the mythos? What if the Anunnaki were actually trying to tamper with the DNA to make it produce more gold? And think about it, when you get a DNA test or you get a test for drugs and whatnot, what do they want? They want your hair. Why? Because it shows the most and stays the longest. Our DNA is in fact a vibrating light wave, an extension of our light bodies, and it must be kept and nurtured just as we do our physical bodies. To those suffering from illness and have only been offered pharmaceutical drugs to aid in your recovery, or to those who simply wish to learn more of the secrets of alchemy and our relationship to the divine frequency, observed in sacred geometry, cymatics, and magnetism,
the very source that drives the cogs and rhythms of the universe. I implore you to look within yourselves to the truths presented here and join us on the scientific rediscovery of a lifetime. Now, if you had a choice of whether to dig gold out of the ground, it's assuming that you're after just gold. If you had a choice of whether you're going to dig gold out of the ground, a lot of work, or if you're going to make people dig it for you, that's a lot of work managing people you're making dig. Or what if you could just cut the hair off of a being and get gold? What if you could just kill them and bleed them out and get gold? Wouldn't that be a much simpler, a much easier process? Dus dit was het beangstigende stukje waar ik het over had. Hè? Dat de Anunnaki ons eigenlijk genetisch gemanipuleerd heeft, zodat wij meer goud creëren. Oftewel monatomic goud creëren. En dat in onze nagels en in ons haar uiteindelijk eruit groeit. Zodat wij dat kunnen, hoe noemen ze dat? Verzamelen of zo. Dus uiteindelijk heeft het wel een beetje een andere draai gekregen dan dat ik wou, eigenlijk. Maar uiteindelijk, als wij de belangen, eigenlijk niet zo, van het monatomic goud voor ons als wezens zien. Als je het boek van Enki leest, dan hebben ze het inderdaad over de boom des levens. En we weten dat de boom des levens 8 metalen zijn. Die 8 metalen zorgen ervoor dat je lichaam optimaal functioneert. Dus het is voor ons als wezen zeker belangrijk. En als je het boek van Enki dus leest, dan zie je ook dat hij het aan Adam verbiedt. En in de Bijbel staat het ook dat we niet mochten eten van de boom van die 2 bomen. Maar ook de boom van des levens. Dus we mochten het niet eten. Maar we zijn wel gemanipuleerd in ons DNA om het te creëren. En het gaat bij onze haarden uit. En ons DNA is gebaseerd op licht, hebben we ook gezien. Dus we gaan nu kijken hoe dat deze 2 dingen een beetje weer aan elkaar kunnen knopen. En dat gaan we in deze volgende video bekijken. It was here that Moses introduced his followers to the power of pharaohs and everything else that we've been told. This temple was a smelting plant, a place where gold was broken down into its barest components and reduced to a simple white powder, a powder so fine that it could disappear in the ridges of our fingerprints. This powder was known as mufkut in Egypt, Shamana in Mesopotamia, and the Paradise Stone in Alexandria. This powder was formed into white cones, and depictions in hieroglyphics show the item being presented to the pharaoh for consumption. In the Bible, it became known as manna. Manna contains exotic matter, and when the other elements that make up gold, such as copper, are taken away, these monatomic elements are consumed and the results are beyond belief. The effects are immediate and cumulative. In scientific tests in Switzerland, it was observed to balance both hemispheres of the brain. This in turn further produced effects such as a greater wisdom, intuition, and psychic abilities. Not only did it repair damaged DNA, but it also greatly extended the lifespan of those consuming it. In 1904, the Egyptian Exploration Fund financed an expedition to Mount Horeb. Not only did they uncover the abandoned temple, they discovered every pharaoh that ruled between the 4th and 19th dynasties were displayed on its highly polished inner walls within the mountain. As the archaeologists continued, they uncovered a hoard of priceless white powder estimated to weigh over 50 tons. But, sadly, they didn't know what it was, and the site was left exposed to the elements, and eventually the white powder disappeared. Various light spectrums had adverse effects on manna. When exposed to the powder, the longer light frequencies would produce a bright flash, and it lost approximately 44% of its weight. It was assumed it burned off, but when taken from the light, it reappeared. A theory by Russian scientists put forward that 44% was not burning off, but was disappearing dimensionally.
Another strange effect discovered in the lab was that any host that held the powder would become lighter, a weightless effect if the powder was heated. Once cooled, it could weigh up to 700 times its normal weight. A startling discovery made in Phoenix, Arizona showed that the higher elements of mana are also found naturally in rocks. Palladium, plutonium, ruthenium, and rhodium, for instance, are key within certain rocks around the planet. This forces us to re-evaluate the stone chambers used by our ancestors, places that utilize the longer light frequencies normally found on sunrise and sunsets, reds, oranges, and yellows. We know that the Egyptians were exporting the mana. If this was used in conjunction with the sun at key times of the year, the host was also included, which meant the entire stone structure, because of the elements already naturally found in the stone, would lose part of its mass. The doorway to the gods was now open for business. If the powder was kept in a metal-lined box, all manner of oddities happened. Effectively, the box became a superconductor, not afflicted by the rules of magnetics. If we consider early descriptions of the Ark of the Covenant, it was a gold-lined box filled with white sand. Could that sand have been the elusive white powder produced from gold? When we examine disappearances brought to light by David Paulides, he states many of the strange occurrences happened in boulder fields. Is it possible the rocks which hold the higher elements of the white powder are being activated not by us, but someone or something else on the other side? Witnesses that have not fallen victim by stumbling into the doorways have reported an almost transparent shimmer like the surface of water nearby. It brings me back to my time as a child as I threw a stone into calm water and it would produce ripples. Equally, sound ripples that can also be produced through a low vibration and used by our ancestors within the passage chambers were tuned to 110 Hz. Are the twists and circles carved in the walls of the chambers and cave paintings actual depictions of frequencies and the doorways as they open? Evidence would suggest consumption of mana was part of the ceremony that happened on the equinoxes. The effect, as we mentioned, was instant. Priests and kings increased their mental and spiritual capacities in order to communicate with the gods. These gods had little time for stupid people. Each human has a certain amount of monatomic gold biologically. Consider this the next time you sit and calmly watch an orange sunrise or majestic sunset, which is a perfect time for meditation. This natural element we hold in our bodies can be activated by the lower light frequencies from our chief life giver, Ra, Shamash, Utu, Apollo, Helios. However, today we know it as the sun. En dit is weer het einde van deel 2 van de Monatomic Goud. Ik hoop dat ik jullie een beetje enthousiast heb gemaakt over deel 3, want daar diep in op wat het doet met mensen, wat het doet met de natuur, met alles, wat de voordelen ervan zijn. We zien ook in deze laatste stuk video een beetje een samenvatting van het eerste video. Maar we zien ook dat de zon belangrijk is, oftewel licht. Het heeft heel veel effect erop. Met de zonsondergang mediteren helpt al het natuurlijk aanmaken van het monatomic gold. Omdat het lagere frequentie is. De zon gaat van wit naar geel naar rood. Wit is in alle kleuren, dus het hele spectrum. En dan ga je naar de lagere spectrums. En dat de tempels van onze voorouders precies zijn laten resoneren op 110 hertz. Dat is ook wel bijzonder dat ze dat toen al wisten. En dat mana, het monatomic goud, zo belangrijk is om te kunnen communiceren met de goden. En een van de belangrijkste goden is dat ding wat je elke dag ziet. En dat hebben ze verschillende namen. Horus, en dat ze hebben gekeken naar de horizon. Ja, Horus, zon. Ja. Dus er zitten duidelijk belangrijke delen in deze video over wie wij zijn.
En dat is even waarom ik al mijn video's maak. Omdat ik jullie wil herinneren aan wie jullie zijn. Niet zozeer aan al die andere informatie. Dat is allemaal eigenlijk onbelangrijk. Het is alleen doordat je het weet, hervind je jezelf. Omdat je begrijpt van hé, ik ben uiteindelijk een god met een kleine g. Dat bedoel ik niet om God aan de kant te zetten, maar we zijn gelijk aan de engelen, staat ook in de Bijbel. We worden als de engelen als we dat monatomic goud gaan gebruiken. Ziekte en al die vervelende dingen kan je genezen met dit. En dat is de reden waarom ik deze video maak. Dus bedankt voor het kijken. Ben je geïnteresseerd in deel 3, dan zou ik zeggen van abonneer even en klik even op het belletje. Dan zie je wanneer ik hem uitbreng. Als je deze video leuk vindt, vind hem even leuk. En wees de verandering die je wilt zijn. Tot in de volgende video. Peace.